ఇక్కడ ఉంది నా బైక్. ఇది యాక్చువల్లీ ఫోల్డబుల్ అనమాట, చాలా కుట్టి బైక్. So this is the central library. Got my cycle here. లైబ్రరీకి వెళ్దా, అదిగో లైబ్రరీ. లోపల బుక్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి కూడా ఐ నీడ్ టు టేక్ కరోనా టెస్ట్. నెగటివ్. అక్కడ పార్క్ చేశాను నా బైక్. నాకు ఆ లాక్, ఇక్కడ లాక్స్ పెట్టకపోతే బైక్కి పోతాయన్నమాట. పోవడం అంటే ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో అందుకే స్ట్రాంగ్ లాక్ తీసుకున్నా. చూసారా, ఇంకా వచ్చి ఇది నా లాక్, ఇది ఇంకో లాక్, 2 లాక్లు వేసా. ఇది లైబ్రరీ, ఇది నేను నా థీసిస్ చేసే మెయిన్ బిల్డింగ్. వీటి పక్కన గ్రీన్ హౌసెస్ ఉంటాయి, అటు పక్కన గ్రీన్ హౌసెస్ ఉంటాయి. ఇది కూడా ఒక డిపార్ట్మెంటే. సో చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం సైక్లింగ్ అని అండ్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఎంత గ్రీనరీ ఎంత బాగుంది కదా. నాకు తెలిసి సైకిల్ స్టాండ్ కొనుక్కుంటే పెట్టి ఇంకా మంచిగా చూపించవచ్చు. ఒక రౌండ్ వేస్తున్నా. కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ఏంటో. చుట్టుపక్కల యూనివర్సిటీ పక్క చుట్టూ ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంటుంది. ఇట్లా అంతేనేమో. బాగుంది. ఇలా ఈవినింగ్ సైకిల్ తొక్కుతూ ఉంటే భలే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ రానే కూడా పెట్టినట్టున్నారు. నేను వచ్చాను, పర్వాలేదు. ఇటు వెళ్దాం. కరోనా టెస్ట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ టెస్ట్ సెంటర్స్. మంచిగా ఉంది. ఒక్కో బిల్డింగ్ ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ టైప్ మాట. ఎక్కు తొక్కేసా చాలాసేపు బయట నేను పక్క పెడతా. ఓకే, హలో బడీ, ఐమ్ బ్యాక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్. చాలా ఫేమస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎంతమంది సైంటిస్ట్కి అవార్డ్స్ వచ్చాయి తెలుసా, నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి తెలుసా.
You know why boards are everywhere? To teach mathematics. அவ்வளோதான். ఫార్ములా వామ్మో, మ్యాథమెటిక్స్ అంటేనే భయం నాకు. Check this. Let's see. Plus b whole square